Okay, so that's kind of my spiel. And you know, I come here and I could talk for another hour if I wanted to. But I always find that I speak for a little bit and then I want to open it up to question and answers. You came here for a reason. So before we start the portfolio reviews, is there anything you would like to know about Marvel or about the American comic book industry? Please, feel free to ask me anything you want. I'll answer it honestly because again, I'm here for you. Use this time to learn if you need anything. Agora é um momento que ele poderia ficar falando durante horas e horas, mas ele acha que a coisa mais importante também é justamente vocês perguntarem coisas para ele, porque ele está aqui para vocês e por vocês. Então qualquer coisa que vocês queiram saber sobre a Marvel, sobre a indústria de quadrinhos, é agora, antes da gente fazer a avaliação de portfólio. Tudo bem? Então... Come on, don't be shy. All right. Gostaria de saber a opinião dele, a opinião particular dele, um artista, pode ser um ou dois artistas que ele considera completo. Bobby, our teacher, would like to know your personal choice of a complete artist. Complete artist? Yeah. Who I like? Yeah. Who you like? Naqueles três itens que você está falando? Narrativa... Ah, tá. Storytelling, professionalism, and style. Style? Geez. There's not exactly someone that you would hire as a Marvel scout, but what you like. What I like you're saying you'd like... Like a reader. Four of my favorite artists working in comics now. Chris Baccello, Generation X. You know, now he's doing Wolverine and the X-Men. He's amazing. The way he approaches a page, the way he lays it out, and he's ever adapting his style. And Chris is one of the utmost professionals in the business. Ele é dos mais profissionais porque ele sempre está no prazo, ele é uma pessoa muito legal. E o trabalho dele, estilo, narrativa e a evolução do trabalho dele como artista. Sarah Pichelli, who's doing Ultimate Spider-Man. She's Italian. She's just a young artist, and I've been following her for a couple of years. It's amazing to see her grow every issue, and she's the best at facial expressions and character acting, in my opinion. A Sarah Pichelli, que está fazendo Ultimate Spider-Man, a maneira com que ele faz expressão facial, a maneira com que ela evoluiu ao longo dos últimos anos que ele tem acompanhado, e expressão facial para ele é fenomenal. A Spanish guy named Marcos Martin, who he did Doctor Strange, now he's doing Daredevil. There's no one with a better sense of design and the way that he moves characters across a page. Daredevil Reborn? No, Daredevil, the new one with Mark Waid. Oh, the Mark, ok. Marcos Martin, o cara que está fazendo o novo Demolidor, que é espanhol, sensacional, ele adora a maneira como ele conta a história. And then Scotty Young, who's a good friend of mine, I've known for a long time, but I think Scotty's one of the most talented artists working in comics. From everything he's done, from, you know, Spider-Man to New Warriors, and now he's on Wizard of Oz. He's won Eisner Award for the last 2 years for Best Penciler Inker. He deserves it. You know, he's got an amazing style. He can draw anything, the guy. He's amazing. E o Scott Young, que é o cara que ele é um amigo pessoal dele, que ele conhece há um bom tempo, já fez vários trabalhos para a Marvel e ultimamente está no Mágico de Oz. Tem um estilo fenomenal que está crescendo muito, tanto que ele foi indicado para os últimos 2 prêmios Eisner. So those artists all tend to be a little more cartoony, you know, more manga influenced maybe. That's just where my style, you know, I love Brian Hitch, I like Steve McNiven, I love David Finch, realistic guys, but my personal taste runs a little bit more in the animated style. Ok, ele gosta mais de um estilo mais pro animated, mais pro tipo quase mangá, né? É o estilo que ele, pessoalmente, como leitor, gosta. Ok, ok, thank you. Anyone else? Okay. Perguntas, falem. Why Brazil only now? You know what? That's a good question. We've had Brazilians working for us for many years, but our competitor, DC, some crazy dogs, huh? But our competitor, DC, has always hired more Brazilians, and just as a joke, we always said, oh, Brazil is DC country. And, you know, so we've never really had an opportunity to come down here. A lot of the DC editors would come down, and DC ended up hiring a lot more
Brazilians, but you know, now the more Brazilian artists I talk to, the more Brazilian fans that I've met, they say, no, you have to come, you have to come, you have to come. Brazil loves Marvel, and being here now, I'm sad we didn't come 10 years ago, you know? I'm seeing it firsthand, just how much Marvel is embraced in the films, the video games, the comics, the art, and it's too bad that we haven't been here sooner, so... Ele adoraria ter vindo antes aqui, ele sabe que no começo a DC estava contratando mais brasileiros do que a própria Marvel, mas isso começou a mudar depois de vários convites e depois de perceber que como tinham artistas brasileiros, fãs brasileiros e como o Brasil adorava a Marvel, eles vieram agora e estão até tristes em terem vindo antes. So, do you notice something particular about Brazilian way to do comics? You know, it's interesting. The Brazilian style, so to speak, if I'm going to speak in generalities, the Brazilian style has changed. In the 90s, the Brazilian artists were known as having more of what we call the image style. It was the superhero style. It was very sexy, over-sexualized women and very masculine, muscular males, and it was, you know, the physique was what the Brazilian artists were known for. The anatomy was always the epitome of what it should be. And that's changed now. You know, there is no real set Brazilian style anymore, I think. The one place I can point my finger on, though, is that the Brazilian artists are the best storytellers. You know, I was going earlier that storytelling is so important. The Brazilian storytelling is amazing. You know, that I think there's just a way that they move the characters, picking unique angles as well, that they do better than most people in any other country I've seen. No começo quando os brasileiros entraram, né, quando a gente entrou em 94, 95, todos tinham um pico muito image. Então era aquele estilo meio Deodato, que era uma coisa assim meio exagerada, aquelas musculaturas super over feita, aquelas mulheres super gostosíssimas, etc. Mas isso foi evoluindo, os brasileiros foram evoluindo com o tempo, e hoje a coisa que mais chama a atenção, porque são muitos estilos diferentes, é a imensa qualidade de narrativa visual que os brasileiros têm, de escolher o ângulo, de escolher a atuação do personagem, ou seja, a maneira com que ele atua no quadro, a maneira com que você escolhe o ângulo e como você faz isso quadro a quadro. It used to be, you know, also that I think Brazilian artists, there's a culture where you give back, you mentor the ones that came before. You know, that if a Brazilian artist became successful in the United States, they didn't just say, haha, I've made it. They turn around and they try to help other Brazilian artists achieve the same success. They give back to the younger generation. And I think that's very admirable here in Brazil. And it used to be that I think that the artists used to draw like me, or the young artists used to want to draw like the older artists. So there was a lot of repetition in style, but I think that's changed as well. I think the younger Brazilian artists and the people who are mentoring them, the mentors are saying, look, don't draw like me, find your own style. And that is extremely important. I'm glad to see that they've broken the mold and everyone is coming up and doing different things. Duas coisas que chamaram muita atenção dele. Primeiro é a maneira, entre aspas, carinhosa que os brasileiros têm de não só pegar o sucesso e falar, sou o rei da cocada, mas tentar ajudar as pessoas, as próximas gerações que estão vindo, os amigos, ou seja, compartilhar o que eles estão ganhando no mercado americano com os outros. E também aquela coisa de não ficar só preso no estilo, ou seja, mesmo o pessoal das outras gerações que já estão lá dentro, fala, não precisa me copiar, acha o seu próprio estilo e tenta chegar no mesmo sucesso que eu cheguei. I mean, you take a handful of the top Brazilians working in the United States now. If it's Mike Deodato, Luke Ross, Renata Arlem, Fabio Mungabriel-Ba, Rafael Grampa, you can't, Ivan Rice, they're completely different styles. There's nothing similar about any of those guys really. They all have taken the style and gone their own way and continue to make great comics and tell strong stories, but with their own vision. Você pode ver que esses nomes que ele citou, que são os grandes desenhistas hoje em dia que estão estourando no mercado americano, eles têm estilos completamente diferentes, ou seja, não é que um copiou o outro, eles começaram já a seguir um caminho completamente individual e estão fazendo sucesso mesmo com esses estilos cada vez mais diferentes. And I think that's important, that's something I should mention. As young artists, it's very important to be inspired by other artists. All right, you should be inspired. You should look to other artists for inspiration. I can always
tell someone is inspired by someone else. Brian Hitch was inspired by, Alan Davis. There's so many people that were inspired by Jim Lee. But there's a fine line between inspiration and imitation. It's about finding that inspiration, but making the style your own. Don't copy, be original. Ou seja, ele está dizendo uma coisa importantíssima, você se inspirar nessa geração que está vindo, né? Porque a inspiração é normal, você começa lendo um quadrinho e fala, puta, eu quero fazer que esse cara, tal. Mas não só copie esse cara, encontre o seu próprio caminho, encontre o seu próprio estilo e se desenvolva através dela. Como exemplos que ele falou do Brian Hitch, que começou se inspirando, e para alguns até copiando, o Alan Davis, e acabou seguindo um caminho diferente. O próprio Adam Hughes. Adam Hughes, yeah. Terry Dodson, all those guys there. O Adam Hughes começou se inspirando muito no próprio Alan Davis, ou seja, então você vê que de um artista geraram vários outros com estilos bem diferentes.